ഞാൻ ആ പോയ ആൾ തന്നെ. എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതല്ലാതെ അധികം വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മീഡിയ അറ്റൻഷൻ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫേസ് ആയിരുന്നു. 5 മാസം ആരോടും സംസാരിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ട് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഇത്ര അറ്റൻഷൻ കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ടുക്ക് എ ബിറ്റ് ഓഫ് എ ടൈം. ആൻഡ് ഞാൻ വിചാരിച്ച എൻ്റെ 5 മാസത്തിൻ്റെ വോയേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ പീരീഡ്, അത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം നോർമലാകുന്നത്. ബട്ട് അതല്ലാതെ ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് ഫീലിംഗ്. സെയിലിംഗ് എന്നൊരു സ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ. അപ്പം ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇവരെല്ലാം ഇത് അക്നോളജ് ചെയ്യുന്ന ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ നൈസ് ഫീലിംഗ്. ബട്ട് എനിക്ക് അത്രയൊന്നും വ്യത്യാസം തോന്നുന്നില്ല. One thing is that we all acknowledge the fact that everybody in the society can't do all these things, okay? So there are a few people, a handful of people who go out and do something out of the way because they're told to do, or because they have it in them to go and do something like this. But when they come back, they invariably come back with some sort of a message. They come back as messengers of something. And the fact that I've been away from society for 5 months, and the fact that I've been forced back into society, into the same society from which I left, I've kind of become a messenger. That's what I feel. And the message I have is that you need to step back. You need to explore your inside first, what's there within you, before you start exploring what's outside of you. And there's a great deal to be learned like that. If you go for a very bare project without too many of the embellishments, then a strong enough boat would cost about 2 crores. And after that, it's just food, which is about 5 lakhs. So 2 crores, 5 lakhs. Within 2 crores, you can do a project like this. കടലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആകാശത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ പറന്നു പോകുന്ന കാണുവാണെങ്കിൽ യു ഫീൽ ലൈക്ക് ബീങ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ. പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തോന്നും ആ ബോട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരുന്നു. സോ യു ക്യാൻ നെവർ സേ ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ബെറ്റർ. ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂമൻ ടെൻഡൻസി. ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കാൻ തോന്നും, അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കാൻ തോന്നും. What's happened with technological advancements is that you got better boats now. You got more reliable boats. You got better communication and navigation systems. You got better prediction systems. So like that, sailing has become a bit easier. But at the same time, the oceans are still the same. It's as bad as they used to be hundreds and thousands of years ago. And the attrition rate is still the same. For every 3 or 4 people who attempt a circumnavigation, I think only 1 comes back. In this year, when I attempted my circumnavigation, there were 23 people who set out of which 10 could not finish their voyages. The attrition rate is pretty high despite the technology. ആക്ച്വലി നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ മോട്ടിവേഷൻ നോക്കി എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പാട്രിയോട്ടിസം ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ. സംബഡി ടെൽസ് യു ടു ബി പാട്രിയോട്ടിക്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്നത്, അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ടോ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം ഒരാഴ്ച വല്ലതും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സസ്റ്റെയിൻ. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ഇറ്റ് കെയിം ഫ്രം മൈസെൽഫ്. മൈ ഇൻസ്പിറേഷൻ വാസ് മൈസെൽഫ്. എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം ഈ വോയേജ് 150 ദിവസം എല്ലാം ഒരു ഹാപ്പി ഫേസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഫോഴ്സ്ഡ്. എന്നുവെച്ചാൽ ആരും പിടിച്ചിങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമല്ലായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് വാസ്. ദ മോട്ടിവേഷൻ കെയിം ഫ്രം മൈസെൽഫ്. ഇപ്പോൾ ഇഫ് എനിബഡി ഹാസ് ടു ഡു സംതിങ്, എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റീസൺ ഷുഡ് ബി ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദേ വോണ്ട് ടു ഡു സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, not because somebody else has told them to do this. I crossed the Atlantic and the Pacific, and I was back in the Indian Ocean. And Indian Ocean is surrounded by land. You got Africa on one side, you got Australia and Oceania on the other side, you got the whole of Asia in the north. The kind of garbage that you see is much more in the Indian Ocean than anywhere else. And as you come closer to land, as you pass an island, or you come closer to the subcontinent of India, or say Bombay, the amount of trash in the ocean drastically increases. So you can kind of tell that there is land nearby just by looking at the kind of trash that you see. Floating footwear, beams, containers, a lot of things, thermocol, it's pretty dirty. After I came back, I read the book of Morticia, who sailed around the world. He was one of the first people to attempt a non-stop circumnavigation. And in his book, you constantly find mentions of birds, of fish, and all that. And that's something I really missed in my voyage. I just saw albatrosses and a few other birds. And all the other birds that Morticia mentioned, I didn't find them. I think they are disappearing, or they are already disappeared. I don't know where they are.
there is definitely a change that is happening as far as the oceans is concerned, and we need to protect the oceans. Spreading awareness is the first thing. If you don't know what is a problem, if you don't know there is a problem, until you know, you can't do anything about it. Overfishing is a problem. Pollution is another problem. Mindlessly dumping garbage and sewage from our cities is a big problem. People need to understand that the ocean is a resource. The ocean gives you a lot. It contributes a lot to the climate. It supports a lot of species, and you can't start killing all this. എല്ലാവരും ഒരേ റൂട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ റൂട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദീസ് റൂൾസ് തുടങ്ങുന്ന പോർട്ടിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തണം. പിന്നെ ഇക്വേറ്റർ ഭൂമധ്യരേഖ 2 പ്രാവശ്യം ക്രോസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ കേപ്സ്, ഗ്രേറ്റ് കേപ്സ്, കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ്, കേപ്പ് ഹോൺ, കേപ്പ് ലൂൻ, ഇത് 3ഉം ക്രോസ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ സൗത്തിൽ കൂടെ പോകണം. പിന്നെ 21,600 നോട്ടിക്കൽ മൈൽസും സെയിൽ ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന നേരം യു ക്യാൻ സെയിൽ ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് റൂട്ട്. അത് വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതല്ലാതെ ദർ ഇസ് നോ റിലാക്സേഷൻ. ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ എന്നെ ചെയ്താലും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി എ പ്രോപ്പർ circumnavigation. There was no necessity of knowing a foreign language because I knew that I wouldn't be meeting anybody. I've crossed the Atlantic twice before. I've sailed across the Indian Ocean. I've sailed from India to Malaysia and back. And you don't meet too many people. You meet another ship only if you're crossing a slot, a sea lane of communication. Otherwise, the population is very sparse. And even if you meet somebody, you don't really end up in a conversation with them. As far as Erika 12 was concerned, I wanted to talk to them because it was another sailing boat. So that's like meeting a sister or brother at sea. It's one of your kin. It's not like you pass a merchant ship who are there doing a job, not enjoying the sea. It's not like you meet a fishing trawler. They're all engaged in fishing and busy doing their job. This was an isolated incident. It was a different case. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തോന്നിയില്ല. 150 ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും I was a very happy man. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സക്സസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വാസ് ദിസ്, നോട്ട് ഈവൻ ഫോർ എ സിംഗിൾ ഡേ ഐ ഷുഡ് വണ്ടർ വൈ ഐ എം ഡൂയിങ് ദിസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വന്നാൽ ഫോർ മീ ദ മിഷൻ വാസ് എ ഫെയിലിയർ. ഐ നെവർ ഹാഡ് എനി തോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. See, I was solo in the boat. There was nobody to shout to. I never uttered a word. Okay, other than when I would take the mic to, take the VHF set to speak to somebody. All the words that I uttered were just sounds, board, etc. I never spoke, so it's difficult for me to shout out the commands. Weather is deteriorating. I said, quick, go take a reef, furl the Genoa out with the staysail, 3 reefs on the mainsail, and whatever, bear in 10 degrees. See, it's not the commands you need to get accustomed to. It's the activity that you need to get accustomed to. And once you're accustomed to the activity, the words will flow. For me, it took about a month to figure out which rope was leading where. Till then, I used to call it the red rope and the green rope and the blue rope. And once I figured out what was going where, I started calling it the first reefing line, the second reefing line, the out haul, the up haul, the boom wang, etc. etc. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളത് കേപ്പ് ഓൺ ഡൗൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലാഗ് ഹോയിസ്റ്റ് ചെയ്തു, നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ്. അത് ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ 100% ഗ്യാരൻറ്റിയോടെ പറയാം. പക്ഷേ അതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാവരും വേറെ കുറേ പേര് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കരയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത കുറേ കാഴ്ചകൾ അവിടെ കണ്ട്. തിമിംഗലം കുറേ കണ്ട്, ഡോൾഫിൻസിനെ കുറേ കണ്ട്, ആൽബട്രോസ് കുറേ ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കോർമറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മിൽക്കി വേനെ ഞാൻ ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് മാർച്ച് ഐ കുഡ് സി ദി എൻറ്റയർ മിൽക്കി വേ സ്ട്രെച്ച്ഡ് അക്രോസ് ദി ഓഷൻ. കുറേ ബയോലുമിനിസൻസ് ഉണ്ട്. ബയോലുമിനിസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ യു ഡിസ്റ്റർബ് വാട്ടർ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഗ്ലോയിങ്. സോ ഐ സോ എ ലോട്ട് ഓഫ് ബയോലുമിനിസൻസ് വെൻ ഐ വാസ് അറ്റ് സീ. പറക്കുന്ന മീനിനെ കണ്ടു, ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ്. അത് എല്ലാ ദിവസവും ഡെക്കി ഒരു 5-6 കാണും. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഐ ടു ഡു വാസ് ഗോ അറൗണ്ട് ദ ഡെക്ക് ആൻഡ് പിക്ക് ദം അപ്പ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ത്രോ ഇറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ടു വാട്ടർ. ഇപ്പം they are strange for a landlubber, but കടലുള്ളവർക്ക് ഇറ്റ്സ് സാധാരണ ഒരു കാഴ്ചയാണത്. ഭാഗ്യത്തിന് ഐസ്ബർഗ്സ് ഒന്നും കണ്ടില്ല. The difference between land and sea is that land has been understood, it's been conquered, it's been cut to pieces, it's been divided, it's been developed. A lot of things have happened on land, but the moment you go out to sea, you realize that less than 5% of the oceans have even been explored. Okay, you don't understand what it is. The ocean
it is there and it isn't there. It is something that's very stable, the same, unchanging deep inside, but its surface keeps changing. There's a storm, it will whip up waves about 30, 40 meters. And when it's calm, it's peaceful, it's like a sleeping child. So when you have a medium that is so changing, the kind of people who deal with this medium need to be a different breed. And I think people who go to sea are a completely different kind of people. ഏറ്റവും ബേസിക് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിലീവിങ് ഇൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലെസ് ഇസ് മോർ. എൻ്റെ ജീവിതം ഒരു സന്തോഷകരമായൊരു ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് അധികം സാധനങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. ഞാനിപ്പോഴും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതാണ്. സെയിലിംഗ് തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഞാൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങ് നിർത്തി. ബീഫോ പോർക്ക് അതൊന്നും തുടരില്ല. കുറച്ച് ഫിഷ് മത്സ്യം കഴിക്കാം. അതല്ലാതെ കഴിക്കുന്ന ആരും 90% അൺകുക്ക്ഡ് റോ ഫ്രൂട്ട്സാണ് ഞാനിപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടേയും ആവശ്യമില്ല. റീച്ച് ദാറ്റ് സ്റ്റേജ്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് 35-40 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും ഫാൻ ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് ചൂട് എടുക്കത്തില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷേ ആ ചൂടും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ മീ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ബേസിക് ലൈഫ് ഐ എം ലിവിങ്. പിന്നെ എൻ്റെ കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാർ ഇപ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ എവിടെ പോകാനാണെങ്കിലും സൈക്കിൾ എടുത്തുകൊണ്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. രാവിലെ യൂണിഫോം വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓഫീസ് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും സൈക്കിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് വൺ ബിഗ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഹസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം ഇറ്റ്സ് ഗോട്ട് ടു ഡു വിത്ത് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഇതുവരെ 1947 വരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു 10-20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഫ്രീഡം വാസ് എ ഫിസിക്കൽ ഫ്രീഡം. We were colonized, there were people who were ruling us, there were people who were dictating terms, and we fought for freedom from them. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് it was freedom from ignorance, it was freedom from a lot of things, and slowly we are reaching a stage of prosperity. But this stage of prosperity is causing a different kind of slavery. People are now running after bigger cars, faster cars. They are running after better, cooler air conditioners. They are running after bigger houses. They are running after fatter paychecks, bigger holidays, and I don't know what not. So for me, I have become free from this kind of slavery. I am not really running after all these things anymore. It's very simple. I can sum up that answer in a single sentence. When I joined the Naval Academy, when my father dropped me at the gates of Naval Academy, he said, "You are entering a boy and you'll come out a man." So that's the difference. A person who goes into the Naval Academy is a boy, and 3 years down the line, or 4 years down the line, the Navy has made a man out of him. In my opinion, പണ്ട് adventure was thrust upon them. വീട്ടിൽ അഭാവം, because of lack of a lot of things, people automatically were leading an adventurous life. ഇപ്പം ഈ ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ ഇത്രയും കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ള കാരണം the mindsets of people are changing. They are seeing a world that never existed for them. ഒരു button press ചെയ്താൽ you are seeing a person who is bungee jumping in Australia, or you are seeing somebody who is flying around the world, or you are seeing the images of somebody who is cycling around the planet. So in a way, I think it's changing the perception of the youth towards all these things. They are able to see much more, because of which I am sure they will be motivated to lead a slightly different and more adventurous life, where they are exploring themselves, exploring all the things that they can do to the limits. Abroad, yes, but not in India, because in India these sailing clubs are in a very nascent stage, and sailing equipment is a bit expensive, because of which not everybody can afford to become members of such clubs. But as I foresee, as interest builds, as the government takes an interest in promoting sailing activity, it is going to become much more affordable to just about everybody. Cycling. Anil endorse ചെയ്യണമെങ്കിൽ I'll definitely endorse cycling. 100%, without any doubt. Navy I am automatically endorsing. Navy, എൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 12ാം ക്ലാസ് വരെ കണക്ക് അതെല്ലാം പഠിച്ചു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു 3 കൊല്ലം നേവി സെർവ് ചെയ്യണം. പിന്നെ മാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ലീഡർഷിപ്പ്, പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, അതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ്, നേവി ഈസ് എ ഗുഡ് വേ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. A lot of there are a lot of customs and traditions that go a long way back. You will become a part of a community that's not just 200 or 300 strong. It's 50,000 strong.
you become a part of a huge tradition if you join the Navy. You see, culturally, traditionally, if you look at our country, we've never ever ventured out into the waters, into the sea, into the oceans. We've very rarely, crossed an ocean. That's because we've always found everything that we needed within our subcontinent. We never had to sail half the way across the globe, looting somebody else's resources. Over a period of time, the idea of going to sea itself started taking a backseat, and it was frowned upon. I think that's one of the biggest reasons why we don't, spend too much time on water. And secondly, there's also this mentality of being very protective towards your children. You don't want them to even take a little bit of risk. So people fear losing them. If you understand what he's going to do, the risk is much lesser, yeah. So maybe that will kind of encourage them to use the rivers more. No, it's if you ask me, love of the sea was actually a romantic notion. I had never been to sea before I joined the Navy. The contribution of this term called love of the sea would be about 60 or 70%. Okay. Now, I was introduced to the sea because of the fact that my father was in the Navy. The first time I saw a sailing boat was when I was 6 or 7 years old, and that's when we visited the Naval Sailing Club in Cochin. And I've always grown up close to the sea. That's because my father was in the Navy. And every day I would see him coming home in a naval uniform. I think it would be 70 and 30%. 30% because of the fact that my father was in the Navy, and 70% because of all the romantic notions associated with going to sea. See, when you look at achievements, there are two kinds of achievements. Something that happens inside of you and something that happens outside of you. The Kirti Chakra or the Tenzing Norgay Adventure Award, they are recognitions of what externally has happened to me. Internally, what has happened to me, nobody can give me an award. Nobody can pin a medal and say, well done. What I have is something, what I have inside of me is something that I will carry for the rest of my life. As far as these awards are concerned, another thing you need to remember is that the authority that is recognizing you by giving you an award is trying to tell the nation that, look, this is how we want our youth to be. If you do good things, we will recognize it, and this is what people should be doing in the country. So it's a two-way thing like that. The best thing about life is that you really can't predict anything much about it. But being boastful is better than being depressed. I'd rather boast about myself than being depressed, right? ഈ വോയേജാറിന് എൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് വളരെയധികം കൂടിയായിരുന്നു. ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്ന് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഷീ ഓൾവേസ് ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലം സെൻഡിങ് മീ ഔട്ട്. ഷീ വാസ് വെരി സ്കേർഡ്. പക്ഷേ ഇറങ്ങി വന്ന് അമ്മ റേഡിയോ ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പാട്ട് വന്ന് ഇൻ ദ വേർസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോംസ് ഐ വിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് യു. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ സോങ്. ആൻഡ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മമ്മീനെ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഗോ, ഡോണ്ട് വറി. ഞാൻ റേഡിയോ ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതാ കേട്ടത്. ആൻഡ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ 5 മാസം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര വലിയൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം ആയിരുന്നു തന്നെ. പിന്നെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു ബിലീഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ 100% തിരിച്ചു വരുമെന്ന്. ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് ഹൗ ദ വോയേജ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി. ആൻഡ് ഈവൻ ഇൻ ദ വേഴ്സ്റ്റ് ടൈംസ് I had so much of faith in whatever that supreme being was, that everything became a very blissful experience for me. അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരും വേറെ എല്ലാവരും പോയിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ ടെൻഷൻ, കുറേ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരുന്നതിന്. വേറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സർക്കംനാവിഗേഷൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തവർ അവർ സൂസൈഡ് വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ പേരെ അവർ കടലിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ നേരെ മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഡിസ്പൈറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് മീ, ഐ വാസ് ഇൻ എ വെരി ബ്ലിസ്ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്. എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യായിരുന്നു. ബട്ട് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ട്രെമെൻഡസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്, ആൻഡ് ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് നത്തിങ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ടു മീ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് കം ബാക്ക്. And a big part of the success of the voyage is thanks to that faith that was there. I don't know, ASAP, as soon as possible. It takes a lot of planning. You don't just cast off the rope, start the engine and just get out one day. It takes a lot of preparation. As far as this voyage is concerned, it took me 3 years of preparation to do the voyage, to embark on the voyage. So the next one will be equally well prepared. I'm not going to take an unnecessary risk. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കടലെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും വെള്ളം അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അതല്ലാതെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കര കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാൻഡ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫീച്ചേഴ്സ്, ബട്ട് ഓഷൻ ഈസ്
It's a different entity. ഒരിടത്ത് നിർത്തി അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നിയില്ലായിരുന്നു. No, I never felt that. The thing is, I've told you that I was left with 15 liters of water. I also told you that I gathered some water from the rains. But what if I was left with no water and there was no rain? I still had a way out. I was planning to use my pressure cooker to distill water and get me that 1 liter of water per day. So I was not completely at sea. I was not completely lost. I still had my means to generate water. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഇല്ല, കല്യാണത്തിനെ പറ്റി സീരിയസ്ലി ഐ ഹവ് നോട്ട് ഗിവൻ ഇറ്റ് എ തോട്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ഇതുവരെ അധികമൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. സ്റ്റേ സിംഗിൾ. It's a powerful one-liner. Stay single. First is you need to prepare before you execute. Okay. Like Lincoln said that if you have to cut a tree in 8 hours, I would sharpen the axe for 6 hours. If you do, if you just jump into something, it's not adventure, it's stupidity. Right? Adventure has to be well thought out. And adventure should be used as a means of exploring yourself. And if you're looking for name, fame, awards and all that, then you're doing absolutely the wrong things. It might just get you killed. It's not going to get you anywhere. Ultimately, if you don't get any of these things, you're going to be a very frustrated person. So do it just because you want to explore yourself. You want to stretch your limits. You want to know what you are. That depends. Okay. For my mother, stepping on an escalator is adventure. I'm not kidding. The first time she was scared and I had to pull her into the escalator. After 5 times she's comfortable. Right. So now for her it's not adventure. Similarly, for a person who does not have any other opportunity, for somebody who does not have any other chance, bungee jumping would be adventure. Okay. But once he's done it 10 times, he'll get bored and he'll look for something else. So you can't just write it off like that. For a lot of Indians, crossing the road is high adventure. They do this 20-meter race. Will I get hit or not? Zoop, they run. The thing about sailing is that the oceans are never the same. The problems are never the same. And every time you go out to sea, you never are sure whether you'll come back alive or not. It could be a flat, calm day and just go out sailing. There's no guarantee that you would come back alive. We've had this incident in the Andaman Nicobar Islands. 25 people, just within 5 kilometers of a port, they died. They died on a flat, calm day. Okay. So anything can happen. That's why going to sea is never the same. How many other times you do it? ആദ്യം നേവൽ അക്കാഡമി കയറുമ്പോൾ 3 കൊല്ലം കടൽ അധികം കാണാറില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി, ഡ്രിൽ, പിന്നെ കടലിനെ കുറിച്ചുള്ള സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കും. ഓഷനോഗ്രഫി, മെറ്റീരിയോളജി, ഇതെല്ലാം പഠിക്കും. അതല്ലാതെ കുറച്ച് യോട്ടിങ്, കുറച്ച് ബോട്ട് പുള്ളിങ് അതെല്ലാം ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു 1-2 പ്രാവശ്യം ഷിപ്പിൽ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ടും കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കടലിലോട്ട് കയറുമ്പോഴാണ് യു ഗെറ്റ് സം ഐഡിയ വാട്ട് ആൻ ഓഷൻ ആക്ച്വലി ഈസ്. ആ ഒരു തിരയെല്ലാം അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്ന ആ സീ സിക്നെസ്സും, പിന്നെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നതും, പിന്നെ നമ്മുടെ ബേസിക് ബോഡി ഫങ്ഷൻസും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാൻഡ് എ വാച്ച്, യു ഹാവ് ടു ഡു എവറിഥിങ് ദാറ്റ് ദ ഷിപ്പ് ഇസ് ആസ്കിങ് യു ടു ഡു. യു ആർ സ്ലോലി ഗ്രാജുവേറ്റിംഗ്. അതും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും യു ആർ നോട്ട് കണക്റ്റഡ് ടു ദി ഓഷൻ. Not in the way you are connected when you are in a sailboat. Because ഷിപ്പിൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു AC കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അതിനെ ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം യു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻസൈഡ് ആൻ എൻക്ലോസ്ഡ് ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് എ വാച്ച്. ഓക്കെ. മുഖത്തൊരിക്കലും കാറ്റടിക്കത്തില്ല, പുറത്തു പോയാലേ കാറ്റടിക്കത്തുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഒരു സീ വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു തിരയോ ഒന്നും അടിക്കത്തില്ല. ബട്ട് ഒരു സെയിലിംഗ് ബോട്ടിൽ പോകുമ്പം യുവർ കണക്ട് ബിക്കംസ് മച്ച് മോർ. കുളിക്കുന്നത് കടലിലെ വെള്ളത്തിൽ, ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്ന കടലിലെ വെള്ളത്തിൽ, തുണി അലക്കുവാണെങ്കിൽ കടലിലെ വെള്ളത്തിൽ, പല്ല് വെക്കുന്ന കടലിലെ വെള്ളത്തിൽ. അപ്പം ദാറ്റ് കണക്ട് ബിക്കംസ് മച്ച് മോർ. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഹയർ ഫോം ഓഫ് കണക്ഷൻ ദാറ്റ് യു ഡെവലപ്പ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻ എ സെയിലിംഗ് ബോട്ട്. I have stayed in Bombay and I have stayed in Cochin before I joined the Navy. I think I like both these places. I didn't do much of traveling before I joined the Navy, but after I joined the Navy I traveled a lot. And from all the places I've been, I like Cape Town, most beautiful city in the planet. I like Port Blair, Andaman and Nicobar Islands. Most beautiful beaches and most beautiful seas and most beautiful diving spots are in the Andamans.
And if I have to retire and if I have to settle down somewhere, I'll do that in South New Zealand. That's the most beautiful part of the planet. Well, South New Zealand doesn't have too many people and they're full of strangers. So you can experience total solitude. They have wonderful mountains, the wonderful weather, and the people you come across are very warm and welcoming bunch.